Ladies and gentlemen, thank you very much. No, I just would like to welcome you at this press point by President of the European Parliament Martin Schulz and Prime Minister Bidzina Ivanishvili. Due to time constraints, we just have time for statements. Thank you very much, ladies and gentlemen. I was very happy to meet Prime Minister Ivanishvili for the first time. I congratulated him to the result of the election. Green Coalition won with a broad majority. We discussed some very important items in the relation between the European Union and Georgia, especially about the comprehensive free trade agreement, which is an important point and from the highest interest for the European Union on one hand and for Georgia on the other side. In preparing the Vilnius summit on the Eastern Partnership, we discussed a very long list of important points to solve on the road until the summit end of 2013. The problems within the country, we discussed also openly the recent decisions of arrest of some people and that everything which is happening in the country should happen in the frame of the full respect of individual rights and the constitutional duties, and Prime Minister guaranteed that this is fully respected in the country. And finally, I welcomed highly the commitment of the government to approach the European Union as near as possible and to improve, on the other hand, the relation with Russia. This is for sure an important step in a constructive direction, and only our wish that Russia would answer to such a positive approach in a similar positive way. Thank you very much for your visit, and thank you very much for the constructive dialogue we just had. Thank you. დიდი მადლობა მინდა გადავხადო ბატონ პრეზიდენტ შულც ესეთი თბილი და საინტერესო მიღებისათვის. ჩვენ დღეს მოვახერხეთ და განვიხილეთ ყველა ძირითადი საკითხი, რომელიც ეხება საქართველოსა და ევროკავშირის ურთიერთობას, ყველა ის პრინციპული საკითხები, რომელიც დგას დღის წესრიგში, გახლავთ თავისუფალი სავაჭრო ურთიერთობების დამყარება, რომ ფართო და ყოველმხრივი და ყოველმომცველი იყოს. ეს გახლავთ ლიბერალიზაცია, სავიზო რეჟიმის და მისთვის მზადება. თქვენ იცით, რომ ქალბატონი სესილია ვალსტრომი აპირებს საქართველოში ჩამოსვლას და ამ გეგმით ჩამოტანას და ჩვენ ველოდებით, რომ განუხრელად შევასრულოთ და რაც შეიძლება სწრაფად მოვახერხოთ. First of all, I would like to welcome the President Schulz. I would like to tell you that today we managed to consider all the important issues which are necessary for the promotion of Georgia's relations and deepening with the European Union. We touched upon the issues like the free trade agreement, as well as the visa liberalization, the border management, and the others. We also expect the visit of Ms. Cecilia Schulz to Tbilisi, and we will be ready to consider the special working plan at that time. ჩვენი საშინაო დავალება ეგრეთ წოდებული მოახერხოთ და მაქსიმალურად კარგად შევასრულოთ, რომ ვილნიუსის სამიტამდე, აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტამდე ვილნიუსის ჩვენ მოახერხოთ და ასოცირების შესახებ შეთანხმებას მოვაწეროთ ხელი. The ultimate goal for the Georgian government today is to fulfill all the so-called homework of Georgia, which we have and which we committed and pledged before the European Union, in order to fulfill the signing of the associated agreement before the Vilnius summit on the Eastern Partnership. ჩვენ ბატონ შულცთან მოახერხეთ და განვიხილეთ, როგორც შეიძლება დავალაგოთ ურთიერთობები ჩვენს დიდ მეზობელთან რუსეთთან, რომელიც როგორც კარგად მოგეხსენებათ არ არის იოლი. Together with Mr. Schulz, we also considered how it is possible to regulate our quite difficult relations with the Russian Federation, and you know it is not the easy task. მიგავაცანი ბატონ პრეზიდენტს ჩვენი მხრიდან გაკეთებული ნაბიჯების შესახებ, ამ ხრივ ჩემი პირადი წარმოადგენლობის დანიშნვის შესახებ და ისიც მოახსენე, რომ რუსეთის მხრიდან დღესდღეობით არ არის
შესატყვისი ნაბიჯი გაკეთებული, რაც ნაწილობრივ იმედგაცრუებას იწვევს ჩვენში. I made aware, Mr. President, about the first steps made by my government and also the appointment of the special ambassador for the regulation of the relations with Russian Federation. I also mentioned about inadequate response from the Russia at this certain period of time. ჩვენ ვიჩენთ მოთმინებას და ველოდებით რუსეთის მხრიდან უფრო კონკრეტულ ნაბიჯებს და მომავალში ვეცდებით რომ ვიყოთ კონსტრუქციულები, ვიყოთ პრინციპულები და მოვახერხოთ როგორმე დავალაგოთ ურთიერთობები ჩვენს დიდ მეზობელთან, რაც ევროკავშირის ინტერესებში შედის და მათაც ძალიან აინტერესებთ რუსეთთან კონდეთ საუკეთესო ურთიერთობები. We keep patience and of course we will try and we will be waiting for the more adequate responses from the Russian Federation. We will do our best to regulate this issue and settle and normalize the situation with the Russian Federation because it is not only our neighbor but the good neighborhood with the Russian Federation is also in the agenda of the European Union. მე დავარწმუნე ბატონი შულცი რომ საქართველოს განუხრელად ახალი ხელისუფლება განუხრელად ისწრაფვის რომ განახორციელოს ჩვენი დიდი სტრატეგია ისტორიული ამოცანა თუ გნებავთ რომ ჩვენ ჭეშმარიტად მოახერხოთ და გავხდეთ ევროპული სახელმწიფოების წევრი ევროინტეგრაცია არის ჩვენი ძირითადი სტრატეგია და ჩვენ განუხრელად ვისწრაფით რომ ეს ყველაფერი უახლოეს დროში მოახერხოთ და შევასრულოთ. I assured Mr. President that Georgia is going to fulfill its historical mission because we would like to become the part and parcel of the European Union, of the European family, and we will do our best to fulfill this dream of the Georgian generations. Again, I would like to express my special gratitude to President Schulz for this very warm reception. And I hope that we still enjoy your support in the future. We still enjoy the consultations and advice from your side. In order to make Georgia implementing all the commitments and the obligations pledged before the European Union. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you.